ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করার পরে গুগল ওয়েবসাইটে গিয়ে হেল্প মেক দ্যাট নেক্সট রিলিজ অফ অ্যান্ড্রয়েড দ্য বেস্ট ইয়েস অ্যান্ড্রয়েড 12। তো পিক্সেল ফোনে এই ভার্সন দিয়েছে। এখানে দেখুন লেখা রয়েছে পিক্সেল 4a নট আনরোলেড। তো অপশনে যেতে হবে, তারপর টাইম কিছু কন্ডিশন আছে সেগুলো ফিল আপ করতে হবে। তো এখানে ইয়েস 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 কনফার্ম দ্য আনরোল ক্লাউড নট আনরোল। ওকে, I agree the team of beta program. I am developer will sing, sign me up the real update. You can unsubscribe at any time. Device unrolled. Your device is now part of the Android 12 beta program. A system update will soon be offered to your device. You can check to see if an update and pending by navigation to setting system Android system. Okay, Android 12 beta program. Option out. Level beta. Okay, not Android. Yes. Setting system advanced system update. Okay. Android 12 beta program. সেটিংয়ে যেতে হবে, আমি তাড়াতাড়ি করে ফেলি। ফোন আপডেট, সিস্টেম অ্যাডভান্স সিস্টেম। ঠিক আছে।
অ্যান্ড্রয়েড বিটা প্রোগ্রাম, অ্যান্ড্রয়েড 12 ফিচার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। ইউআই খুব সুন্দর ইউআই, অনেক ফিচারই আছে। গুগল ম্যাপস এরকম ইন্টারফেস আসবে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। খুব ভালো লেগেছে যে আজকে সঠিকভাবে ইনস্টল করলাম। তো আরও কী কী প্রোগ্রাম আছে জেনে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন ব্রাইটনেস, পুরো ইউআই চেঞ্জ হয়ে গেছে। নোটিফিকেশান দেখতে পাচ্ছেন, সব ইউআই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আপনারা দেখুন। খুব সুন্দর। আরও কী কী ফিচার আছে আমি বিস্তারিত বলবো। ব্যাটারি সার্ভার, ফ্ল্যাশ লাইট, পুরো ইউআই চেঞ্জ। সেটিংয়ে দেখে নিই কী কী সেটিং আছে। সেটিংস দেখতে পাচ্ছেন। অ্যাবাউট ফোন, মডেল নাম্বার, পিক্সেল প্রো এ, অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন এস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন এস, গুগল প্লে সিস্টেম আপডেট, বিল্ড নাম্বার এস দেখাচ্ছে। যাই হোক, আরও কী কী ফিচার আছে আমি বিস্তারিত আপনাদেরকে বলবো নেক্সট ভিডিওয়ে। আজকে কেমন লাগলো অ্যান্ড্রয়েড 11, সরি অ্যান্ড্রয়েড 12 কেমন লাগলো জানাবেন, কেমন করে ইনস্টল করতে হয়। আজকের মতন এই পর্যন্তই। নমস্কার। লাগলো।